ഹോസ്പിറ്റലുകൾ മറയാക്കി ഹമാസ് ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ആയുധശേഖരത്തിന്റെയും ബന്ദികളെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും നിർണായക തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തി ഇസ്രായേൽ സേന. നാവികസേനയുടെ ഐലൈറ്റ് ഷായേറ്റൈറ്റ് 13 കമാൻഡോ യൂണിറ്റും 401 ആർമറഡ് ബ്രിഗേഡും കുട്ടികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഗാസ സിറ്റിയിലെ റാൻഡിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയെന്നും ഹമാസ് പ്രവർത്തകർ അവിടെ തമ്പടിച്ചതിന്റെ കൃത്യമായ സൂചനകൾ ലഭിച്ചെന്നും IDF വക്താവ് ഡാനിയൽ ഹഗാരി പറഞ്ഞു. താൻ ആശുപത്രിയിൽ നേരിട്ടെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ വീഡിയോ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബന്ദികളെ പാർപ്പിച്ചതിന്റെ തെളിവുകൾ IDFന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്. ആശുപത്രിയുടെ അടിയിൽ ഒരു ഹമാസ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്റർ, ചാവേർ ബോംബ് വസ്ത്രങ്ങൾ, ഗ്രനേഡുകൾ, AK-47 റൈഫിളുകൾ, സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ, RPGകൾ, മറ്റു ആയുധങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ, പണം മുതലായവ തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഹഗാരി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഒക്ടോബർ 7-ന് ഇസ്രായേലിലെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ശേഷം റാൻഡിസി ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഹമാസ് ഭീകരർ തിരിച്ചെത്തിയതിന്റെ തെളിവുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രികളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹമാസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തങ്ങൾ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുമെന്നും ഡാനിയൽ ഹഗാരി പറഞ്ഞു. റാൻഡിസിയിൽ നിന്നും വടക്കൻ ഗാസയിലെ മറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും രോഗികളെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കാൻ IDF പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹഗാരി വ്യക്തമാക്കി. റാൻഡിസി ഹോസ്പിറ്റലിലെ അവസാന 18 രോഗികളെ സുരക്ഷിതമായ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി IDF ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ യുദ്ധം ഹമാസിനെതിരെയാണ്, ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെയല്ല. അവരെ മനുഷ്യകവചമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹമാസിനെതിരെയാണ്, ഹഗാരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗാസയിലെ ആശുപത്രികൾക്ക് കീഴിൽ ഹമാസ് തീവ്രവാദികളുടെ വസതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ടണലിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഹമാസ് ആസൂത്രിതമായി ഭീകരവാദ നീക്കങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന റോ ഫൂട്ടേജും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. റാൻഡിസിയുടെ ബേസ്മെന്റിൽ ഗ്രനേഡുകളും ബോംബുകളും RPGകളുമുള്ള ഒരു ഹമാസ് ആയുധശേഖരം ഹഗാരി വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നു. ആശുപത്രികൾക്ക് കീഴിലുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ രോഗികൾക്കുണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ അദ്ദേഹം എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 7-ന് ഭീകരർ ഇസ്രായേലരെ ബന്ദികളാക്കി കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അദ്ദേഹം ബേസ്മെന്റിൽ കാണിക്കുന്നു. ബന്ദികൾക്കുള്ള ടോയ്ലറ്റും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ബന്ദികളെ പാർപ്പിച്ചതിന്റെ ഒന്നിലധികം സൂചനകൾ അദ്ദേഹം സമീപത്ത് കാണിക്കുന്നു. തെളിവുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ ഫോറൻസിക് സംഘം ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നും ഹഗാരി പറഞ്ഞു. ഭീകരർ ആശുപത്രി ഒഴിഞ്ഞുപോയതായി പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം മറ്റ് ഗാസ ആശുപത്രികളും ഹമാസും മറ്റ് ഭീകരരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ലോകം അറിയണം. ഇത് യുദ്ധക്കുറ്റമാണ്, മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യമാണ്, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യമാണ്, ഹഗാരി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബന്ദികളെ ഗാസയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും, ഗാസയെ ഹമാസിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. ഇത് ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്കും ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനും വേണ്ടിയാണെന്നും ഹഗാരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. I'm here in Gaza City. We are here next to a house of a terrorist. This is one of the senior terrorists who is the head of the operational naval operations that led the raids into Israel. His house is right next to a school. His house is 200 yards from the hospital of Rantisi. Next to his house, there is a tunnel. Now I want to show you an operational tunnel. The tunnel is built with electricity. We first saw the solar panels, then the electricity goes here and it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. The rowboat found a door that is bulletproof. It's explosives proof, so it looks like a hard evidence, a clear evidence that the hospital direction is connected. This is a covered tunnel. It's part of the same floor and it slides down here. So it's a covered tunnel so nobody can find it. This is Rantisi Hospital. And this is the place where I showed you the tunnel. I want you to see. This is the back side of the hospital. Hamas used this hospital. Tonight we have entered into this building. I will show you the evidence. Let's enter into the hospital. We're now entering into the area of the hospital where we had found the evidence. This operation was conducted by Israeli Special Unit, the Israeli Navy SEALs. This is still an operation that is conducting. And I'm showing you the first evidence to see. We are now in the area of the basement of the hospital. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear of Hamas. Hamas is using hospitals, like we showed the evidence in Shifa Hospital. In other hospitals, we are now seeing it in live in Rantisi Hospital. An operation still conducting right now. Look at what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand,
This kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs for hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. We are now in the basement, and in this basement we found a motorcycle. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle. So they came back from the massacre on the 7th of October into Rantisi Hospital with hostages on a motorcycle. We're still researching this. Yards from here, we find the chair, a woman, clothes, and a rope. A rope next to the legs. And look above this, look above it. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement, above a World Health Organization sign. This is a suspicion for an area where hostages were being held. We're now looking at an infrastructure. You don't need to build something improvisedly in a hospital in the basement. Unless you want to hold someone in the basement, you don't want anyone to see him. Again, we're in the same basement, and here we see diapers, and we see, I don't know, maybe something, we see diapers. I want you to see this room. It's in the basement of the hospital. We can see this area is a closed area from the rest of the hospital. We can see the ventilation air that was done improvisedly to this area. And we can see infrastructures that was built in here, toilets, shower, a small kitchen, will provide the terrorists their needs. Also conduct a hideout where terrorists take hostages and hide out. And I will show you now the evidence. You're now entering into the room where we suspect the hostages were being held. I want you to look at this room. People are putting curtains with nothing above, just wall. No reason to put here a curtain unless you want to film hostages and deliver movies. And now we'll show you more evidence. In this room, there is a list. This list, in Arabic, this list says, we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a Guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift guarding the people that were here.